Let's start with our second panel. Our second panel is on technology and innovation in anti-corruption. We had 5 presentations, and again, we are going to follow the same rules. First, we have the 5 speakers, and then at the end, we will have the questions for the public, for the audience online, or the audience here in the auditorium. Each person has 15 minutes. I'm gonna tell you when you have to stop. And yeah, let's start. With the first presentation is with Fernanda Odilla. Fernanda. Hi, everyone. Thank you. You can share. Let me see. Now, I'm not sure if now I can. Yeah. Great. Okay. Fernanda holds a PhD in social science, in public policy, and a master in criminology and criminal justice from King's College of London, along with a diploma in crime and public safety from Universidad Federal de Minas Gerais in Brazil, and a bachelor first class honors in journalism from the Pontifical Catholic University of Minas Gerais. Since 2024, she has led the cross-border corruption work package in the Horizon Europe Funded Response project. Previously, she was a research fellow for the ERC-funded Big Act project, and her research focuses on corruption control, accountability, and anti-corruption technologies. Before academia, she worked at the BBC in London as a journalist in Brazil. She authored the digitalization of anti-corruption in Brazil and co-edited Corruption and Anti-Corruption Upside Down. And Fernanda was also one of our keynote speakers in 2023. So she's a good friend of us and has participated many times in the conference. So Fernanda, we are very excited to hear you. No, thank you for having me. It's always a pleasure. Unfortunately, I couldn't be in Colombia, never been. So, but I couldn't this time. But thank you all. I promise to not take much time from you. This is still a work in progress, so any feedback is more than welcome. We are rearranging the article right now. So what I'm going to present today is kind of more advanced, the boring part, the literature review, the methodology, the juicy part that is what we discovered so far. It still needs a bit of refining, but questions could help us on this regard. So very quick, this presentation is part of our previous project, BIT Act, that stands for Bottom-up Technologies and Anti-Corruption Technologies and Bottom-up Initiatives. And this article specifically, we are trying to understand the human, financial, and other types of resources that initiatives that develop or use anti-corruption technologies need. And we are trying also to understand which are the main costs involved. And this is so because there is this belief that technologies lower costs. And as you're going to see, our findings show something slightly different, or at least is not true for every technology related to helping citizens to fight corruption or to promote integrity and this kind of thing. So very fast, if we kind of look a lot at social movements theory in this work in particular. And we do have a lot of work on resources and
there is this discussion on how to access them. And since ever, scholars are looking at resources and trying to understand why it's very hard to mobilize people, to have headquarters, to have equipments, and everything costs money, right? And with digital technologies, as I said, there was this hope that it would make it very easier to mobilize people, to connect people, to from organizing protests to keep a network alive. And not only that, with the digital technologies, new tactics have been introduced to the repertoire of contention of a lot of social groups. Sasha Costanza-Chock, she basically says that she started looking at email flows, so very old strategy now, but from overloading email boxes of politicians, for example, to uploading hashtags, this kind of things. There are studies saying that digital technologies change the way collective actions are conducted. So they are now connected, more connected and more centralized in the individual instead of the group. And as I said, many studies state that it reduces costs of not just mobilization, but organizing, and it helps to be in different moments, in different spaces, online, offline, at the same time, at different moments. So there is a high expectation that technologies are going to facilitate the fight of corruption. And but still, we know that it's not that cheap. And if we look again on the literature on social movements and also literature on the third sector and CSOs, sorry, there are three main types of funding that the literature studies. It doesn't mean that there are not other types of funding, but the main ones are the so-called elite funding, that are money from corporations or the government. And both they have pros and cons. So if you think about elite funding, probably organizations or initiatives which receive money from the government, they are going to be able to do things that they couldn't, for example. There are not only financial support, but governments could open the doors for civil society to be more active, more participative, and even build, share ideas, and this would strengthen civil society initiatives. But on the other hand, there is this risk of cooptation. Often organizations that receive public money or money for companies, they are less likely to engage in a contentious agenda, and they easily can develop resource dependency. There are other types of funding, like foreign funds, and the ones who see the good side of it is that often international organizations who finance any initiative, not only anti-corruption, they help to local or domestic initiatives to generate more pressure, to be connected transnationally, and also to it's an opportunity to transform local agenda, local issues into more international integrated causes. But as we know, international donors are, especially in this moment, being targeted by several governments for different reasons, and under the argument that they are in financing local organizations, they have strategic, often geopolitical interests. And there is another risk that we are going to talk more in advance later on, but donors, they have an agenda,
that maybe is not geopolitical, but they want certain types of things for different reasons. And this increases the risk of initiatives, and this happens a lot in anti-corruption, to develop solutions just to get the fund. Sometimes it's not even what the initiative was planning, or it is an important topic, but could be other things. So this is a risk of foreign funding. And more recently, there are the crowdfunding that emerged not long time ago. And this is very useful for those who have budget constraints. It fosters collaboration, but it is very hard to manage tiny contributions. And this requires ongoing engagement because there is often an early enthusiasm, and then slowly people stop donating. Not to say that there is the self-funding, you can ask members to pay a fee. There are other types of funds, but these are the main ones that the literature looks at. We here are treating anti-corruption technology. We are using a framework that we developed in the project. So when I'm going to repeat anti-corruption technology several times, but here what we are discussing is not only the device or the software or the hardware, but is a combination. We are considering here three dimensions that we think it's very important to think when we think about the technology. Technology is not only what we call here material, so it's not the data, the codes you use, or the device you use to access and to operate it. But there is a social dimension, that is this interaction between humans and machines. And there is a symbolic dimension, that is when developers or activists use technology, they create imaginary, they create an expectation. And sometimes things are used exactly as they wanted, sometimes not. So the symbolic dimension here is this kind of what you imaginary and reality. So what Fernanda, makes them? you Yes? had 5 minutes. Great. I'm as I said, I only have the boring part. So we are looking here at the 9 countries. We have a total of 43 cases. All of them involve technology somehow. But as you can see here, we do have cases in which we call technology ownership when you develop something. We're not talking about websites here, but we do have a cluster in which you have low ownership of the technology. They didn't create their own. Very low contentions, but they are very collective. And we do have what varies here is the level of ownership of the technology. And pay attention to cluster 3, that is the one we are more interested on, is the one that people develop their tools. They're not that contentions, and they're not that collective as well. So the logic of connective action works. What our initiatives do, basically, they the most of them expose corruption by monitoring it. So, but we do have, I don't like much the participating label because it's kind of misleading, but this is the technologies that help people to participate in democratic process, like developing bills, basically selecting budgets, this kind of things. We do have reporting corruption, in which, like, I paid a bribe. I don't know if you know it, but you can report a case that you paid a bribe, for example. Technologies that help protests, online or offline, and whistleblowing platforms. I'm going to be fast here, but we use grounded theory. It means that we have a first round of free codings, but all of our initiatives complain about having problems with funding. Funding is a very big problem, except to the ones that use just
social media. So if we look at the sources of funding, most of them receive externals. Here means grants from governments or direct funding from corporations or international donations. Many people put money from their pocket. Donation is members who donate, and very few use commercial activities. What we discover so far is that they have trouble with human resources. So they attract a lot of developers interested in developing things, but they stay very little until they put on their GitHub, that is the CV of developers. They worked in a open source project. And they are used to get a lot of money. So it's very hard to attract people. Another source of problem is maintaining this technology. So they create it, everything goes well, but it's not just putting a website online or creating a bot that scratches data and cross-checks data. You need to maintain this, and this is costful as well. And also another problem they find is access to data. Sometimes they need to pay, sometimes they need to clean. And even in countries like Brazil, where there is a lot of data available, this is problematic. Here, we do have some of our initiatives. I'm happy to explain them all. But what I want to show to you is that most of them are almost dead, or they are there without much updates, because updating also costs money, requires expertise. But most of them, so Tajipé, that I think Dale is going to talk a bit about, Transparência Brasil, that developed this one, is a case of they keep developing new tools just because they need funds. And if you look at their portfolio, most of them are not active anymore. So it's like a cemetery of initiatives they created. They hire someone, they keep alive, they full initiative, but they had to discontinue the tools. Open Policy here is an Italian one. They receive money from the government, and they receive a lot of money from the government, and they ask money from people. They are kind of desperate, begging here and there, and this also compromise the type of initiatives they're developing, because sometimes they need to develop things with the help of the government for the government, what is good because you are giving transparency, but it's also problematic because we start asking about independence. But I'm going to stop here. I'm happy to explain all of this if you want. But what I would like to raise, the point raised here, is that we need to pay attention, because it's not that cheap. You need people who knows. You need to develop and maintain and to update. And you need the raw material of digital technology, that is data. And although we think we have a lot of data, but not always the data is prepared to be used. That's me. Thank you very much. Wow, great. Okay, now I'm gonna change to Spanish. Ahora tenemos a Ernesto Gómez. Él está aquí en el auditorio. Por favor, Ernesto, ven. Ernesto es abogado de la Universidad Nacional de Chimborazo en Ecuador. Actualmente trabaja en libre ejercicio de la profesión en un bufete de abogados en la ciudad de Riobamba, y nos va a presentar una ponencia titulada Pertinencia de la aplicación de la inteligencia artificial en los procedimientos de régimen común de obra en el Sistema Nacional de Contratación Pública. Entonces, muchas gracias, Ernesto. Buenas tardes con todos. Bueno, primero que todo, muchas gracias por dejarme hablar y sobre todo dejarme aprender respecto a un tema tan importante como es la lucha contra la corrupción desde diferentes perspectivas.
Esta investigación, aunque tiene un título súper largo, básicamente se trata sobre el uso de la inteligencia artificial dentro de las compras públicas. Dentro de esta investigación se toma como referencia a Ecuador. Y como antecedente se debe establecer que en Ecuador existe algo conocido como el Sistema Nacional de Contratación Pública, el cual se implementa en Ecuador con el fin de instaurar las bases de una contratación moderna en el país, el cual debe cumplir con estos requisitos, básicamente, que es la eficiencia, la inclusión y la transparencia. Dentro de este sistema nacional, pues, uno de los cambios más importantes es el poder utilizar herramientas digitales para optimizar el procedimiento. Y tomando en cuenta que actualmente el uso de la inteligencia artificial ha cobrado una relevancia significativa, especialmente en los últimos años, pues resulta importante discutir si es pertinente aplicar estas herramientas dentro de las compras públicas, sobre todo para optimizarlas y detectar irregularidades procedimentales que pueden dar paso a un acto corrupto. Rápidamente entendemos que la inteligencia artificial es una rama de las ciencias informáticas cuyo objetivo es emular pensamientos o capacidades humanas. Es decir, que actualmente existe la posibilidad de que una herramienta digital pues realice actividades que comúnmente son catalogadas como propias de las personas, como por ejemplo tomar decisiones. Todo esto se debe al uso de algoritmos basados en sistemas de aprendizaje, lo que quiere decir que si se alimenta la inteligencia artificial con información, indicaciones, instrucciones, pues esta desarrollará la capacidad de ejecutar ciertos actos inclusive de manera autónoma e independiente. Ahora, como manifesté, dentro de Ecuador existe este Sistema Nacional de Contratación Pública. El órgano rector, administrativamente hablando, de este sistema es el Servicio Nacional de Contratación Pública o SERCOP, y su plataforma oficial es el portal de compras públicas, en el cual las administraciones públicas deben publicar toda la información considerada como relevante y referente a los procedimientos contractuales para fortalecer la transparencia. Ahora, como bien sabemos, dentro de las compras públicas pues se maneja una cantidad exorbitante de dinero. En Ecuador, el CERCOP menciona que solo desde enero hasta marzo del presente año se ha destinado el 4.1% del presupuesto general de la administración pública como tal a estas adquisiciones públicas. Entonces, tomando en cuenta eso, pues las probabilidades de que se genere un acto corrupto aumentan considerablemente. Solo como ejemplo, en la ley ecuatoriana, el procedimiento contractual se divide en 4 fases: la fase preparatoria, la fase precontractual, la fase contractual y de evaluación. Dentro de la fase preparatoria, la administración pública debe hacer un informe de necesidad para determinar si verdaderamente pues, es necesario este procedimiento contractual. Sin embargo, la manipulación de este estudio puede llevar a un malgasto público, ya que puede darse el caso de que se pretende iniciar un procedimiento en base a una necesidad ficticia para beneficiar a una empresa o para malversar fondos. Dentro de la fase precontractual, pues puede darse el caso de que la administración pública, al tener una inclinación hacia cierta empresa, pues lo beneficie en la calificación de las ofertas, o en la fase contractual, que no se realicen los cobros respectivos a pesar de que existe un incumplimiento del contrato. Esto debido a que la administración pública pues quiere un cambio o un favor personal respecto a la empresa. Pues tomando en cuenta estos aspectos, ya existen ejemplos de herramientas de inteligencia artificial utilizadas para analizar masivamente datos y detectar irregularidades. Por ejemplo, en España, 2 investigadores llamados Manuel García y José Montes desarrollan su propia inteligencia artificial y realizan la siguiente prueba. Primero, descargaron miles de documentos contractuales a través del portal Place, que es un portal de compras públicas. Posteriormente, compilaron datos de personas naturales o jurídicas, proveedoras que han resultado ser adjudicatarias de algún procedimiento, como por ejemplo nombre, fecha de creación, ganancias, y posteriormente la inteligencia artificial analiza los metadatos de los documentos descargados. ¿Qué son los metadatos? Pues los datos respecto al origen o la elaboración del documento en sí. Entonces, con esta inteligencia artificial y a través de esta prueba, pues los investigadores descubrieron que los pliegos fueron posiblemente elaborados por las empresas ganadoras. Detectaron 3 licitaciones irregulares de 1.5 millones de euros. Otro ejemplo es un proyecto llamado Banderas Rojas o Red Flags en Hungría, el cual tiene como objetivo pues, fortalecer la transparencia en las compras públicas y servir como un apoyo dentro de la lucha contra la corrupción. Esta inteligencia artificial permite el seguimiento de los procedimientos por parte de ciudadanos, de funcionarios públicos, inclusive de periodistas.
Esta inteligencia artificial pues se vale de dos fuentes de información, que es el sistema EKR, que es un portal de compras públicas del portal Place, y la plataforma electrónica de anuncios de contratación pública, que es pues una herramienta desarrollada por la Unión Europea, donde se publican todos los contratos que superen un presupuesto en específico. Ahora, con esta inteligencia artificial, según la empresa, pues se llegan a detectar aproximadamente 6.000 contratos irregulares, pero estos casos no llevan a una investigación por parte de las autoridades correspondientes. Esto debido a que, obviamente, pues no se trata de una herramienta propia o desarrollada por la misma administración pública húngara, lo cual, pues, esto se constituye como uno de los principales problemas en este tipo de herramientas de inteligencia artificial, puesto que digamos, tenemos ya las herramientas para detectar y erradicar la corrupción, pero si la administración pública pues no tiene la intención de combatir estos actos, pues no sirve de nada. E inclusive si tampoco la sociedad civil se interesa por estos actos. Digamos que recientemente en Ecuador pues se han dado actos irregulares dentro de las compras públicas. Por ejemplo, el año pasado Ecuador pasó por un periodo en el cual no tenía luz. Entonces, la administración pública realizó un contrato de 146 millones de dólares a una empresa llamada Progen. Y hasta el día de hoy, y para contratar, perdón, generadores de luz. Pero hasta el día de hoy no tenemos los generadores de luz, aunque ya hemos gastado 146 millones de dólares para comprar eso. Entonces, la irregularidad que dio paso a este acto fue que el contratante, o sea, la empresa Progen, ya tiene antecedentes de ser un contratista incumplido. Si hubiéramos detectado esta irregularidad antes, pues no se hubiera quizás generado el acto corrupto. Ahora, dentro de esta investigación, pues se realizaron entrevistas a expertos en contratación pública y derecho administrativo, personas con doctorado y con maestría, y después del análisis del cuerpo de la entrevista, pues se establecieron estos dos ejes temáticos. Respecto al primer eje temático, se establece que, si bien la inteligencia artificial, pues, es utilizada en su mayoría para fortalecer la participación ciudadana y control social, pues los entrevistados también mencionan otros usos, sobre todo para optimizar el procedimiento, pues tomando en cuenta que el funcionamiento principal de estas herramientas es analizar datos, de aprender y generar y ejecutar actos que pueden ser automatizados. Los entrevistados mencionan las calificaciones de las ofertas, porque la inteligencia artificial no va a tomar decisiones subjetivas ni va a tener una preferencia hacia cierto oferente o empresa. Por ejemplo, en nuestra ley, en el caso de Ecuador, pues existen dos métodos de evaluación, que es la calificación cumple o no cumple y la calificación por puntaje. Dentro de esta primera método de calificación, que es el cumple o no cumple, simplemente los oferentes deben entregarle cierta documentación a la administración pública para demostrar que cumplen con los requisitos para concursar, lo cual es un acto que puede ser hecho por la inteligencia artificial, porque la inteligencia artificial solo tiene que verificar que los oferentes, miles de oferentes, tengan que adjuntar dos formularios, lo cual pues ahorraría mucho tiempo en la administración pública. Entonces los beneficios que mencionan los entrevistados pues se resumen en un fortalecimiento de la transparencia y a reducción de tiempos al momento de realizar ciertos actos que pueden ser automatizados. Ahora, respecto a la factibilidad normativa, pues es importante mencionar que la ley en Ecuador de contratación pública es un intento del Estado de sistematizar y transparentar las compras públicas. Es por ello que esta inclusive nace de instrumentos internacionales de anticorrupción, como es el Convenio Interamericano contra la Corrupción o el Convenio de las Naciones Unidas contra la Corrupción, el Plan Andino de la Lucha contra la Corrupción, en el cual los Estados partes pues, se comprometen a transparentar o fortalecer la transparencia dentro de las compras públicas. Tanto es así que nuestra ley dice que, si bien existe este Sistema Nacional de Contratación Pública, dentro de este sistema existe una especie de subsistema en el cual forman parte los órganos públicos del control, como son Contraloría, Fiscalía, la Superintendencia de Compañías del mismo CERCOP, los cuales tienen como objetivo vigilar de manera permanente y eficaz los procedimientos contractuales y detectar cualquier tipo de irregularidad que se presente. Inclusive la ley taxativamente dice que para esto inclusive se pueden establecer mecanismos o herramientas innovadoras para combatir la corrupción. De igual forma, la ley dice que este control le corresponde al CERCOP, pero el CERCOP también puede brindarle las facilidades a la ciudadanía o a los administrados para realizar una veeduría y pues también vigilar estos procedimientos contractuales. Entonces, si bien nuestra normativa dice, sí, se digitaliza los procedimientos contractuales,
existe una modernización del derecho administrativo, pero los entrevistados también mencionan que si se pretende establecer estas herramientas, pues es necesaria una regulación en específico. Establecer una regulación en específico o por lo menos abrir las puertas a un acercamiento normativo en cuanto a las pautas de un manejo responsable de la inteligencia artificial dentro de este ámbito. Entonces, como conclusión, básicamente se establece que sí, es necesario para combatir la corrupción quizás una perspectiva diferente, no sancionar el acto cuando ya sea materializado, sino realizar actos para prevenir el acto corrupto y pues si bien se puede establecer herramientas de inteligencia artificial dentro de la administración pública, dentro de las compras públicas, tomando dos requisitos, que es decir, que exista un repositorio donde se publiquen los procedimientos, como es el portal de compras públicas, el sistema EKR, y que pues, bueno, básicamente es. Pero de eso nada le sirve si no existe una iniciativa por parte de la sociedad civil ni de las administraciones públicas pues para combatir estos actos. Eso, muchas gracias por su atención. Gracias, Ernesto. Muchas gracias por el tiempo también. Ok, continuamos entonces. Volver a cambiar de idioma. And now in English. Now we had Dale Mineshima-Lowe. Please correct me if I may mispronounce your name and your last names. Okay, you can share, please. That was perfect. Okay, yes. So, Dale is a social science and humanity faculty member at Parami University in Myanmar. Her research interest is at the intersection of political communication and social movement theory, with particular focus on how activism and civil society networks are utilizing digital technologies for addressing social, environmental, and democratic governance issues. So, Dave, please. Great. Thank you so much. I just share my screen. Perfect. Great. I want to say thank you so much for having me. I'm really excited to be able to present my work. My work is work in progress. It's based on a sort of a cross between some previous work that I've done looking at the sort of methodologies that are used for studying corruption, but also actually some focus group for a startup project that I sort of engaged with about 2 years ago with Fernanda as well. So really lovely to see her here as well. Now, the title of my work is why this digital app and tech. And one of the things that it struck me when we're looking at anti-corruption work with technologies is digital technologies are normally viewed or seem to be viewed as something that's great, something that's for the good, but also sometimes it's seen as a solution. And one of the things that I'm really keen for us to think about is digital technology as a tool rather than as a solution. So it's a tool that is part of a solution, but it is not a solution in itself for combating corruption. Now, we know that digital technologies can be used, to fight against corruption, which, in terms of how it fights corruption can be democratizing, but also accessible, in particular to civil society. But I'm really interested in what comes first. Is it the technology choice or the type of corruption that we're looking at, or sometimes the output? What is the output we're seeking? And this relates to what Fernanda and the previous speaker were talking about in terms of, we're wanting to understand where the starting, I guess for me, the conception and the design of why would we use digital tech. And so here, I'm sort of thinking about it in a number of ways, but I'm really interested in why this particular tech. And, it could be social media, it could be a development of a platform or a particular app. And I'll talk a bit about through some case studies that I'm just looking at as well for this.
But some of the sub-research questions I'm thinking about is, can we match different types of tech for different purposes? So dependent on what type of corruption we're looking at, or dependent on sort of what kind of output, what do we want to use the, for lack of a better word, that data, that information for in the design stage, because I think that's where it's most important. Or is it more of a pick and mix? So, the impression that we got from Fernanda's presentation was that actually a number of, in particular, bottom-up grassroots organizations who are trying to use digital tech are also being sort of held in a position where they're applying for funding, and the funding may have particular specifications. And so the tech that they use may be specified rather than something that they've selected. And so for me, is it always a pick and mix between the type of corruption or the range we're attempting to combat? Is it the level within or the space? So, what level is it? Is it a very localized project? Is it something regional or national? Because I think that has an impact. And then, or is it about the type of technologies that are available to the organization? So I know the first panel, there were speakers talking about the use of AI, for instance, in terms of government procurement processes. So for me, it's all these questions into one. Why the selection of a particular type of digital tech for combating corruption? So as I said, this is work in progress, but I'm thinking of how to mix a few things together. So I'm using archival and documentation. I've got some interviews that I've done, but also Nanda and I did a focus group, and I'm trying to get a feel of where people are starting from in terms of the design and the choices they make, particular for grassroots and bottom-up work and projects around corruption. Now, I'm using grounded theory as well, and part of that is because I'm not wanting to put any hypotheses necessarily in place at first. I'm really wanting to understand what's happening in terms of that dynamic design. Where are people coming from in terms of where their starting points are with digital tech in this area? So 3 case studies I want to quickly share with you. One's Transparency Watch, that's based in North Macedonia, the I Paid a Bribe platform in India, and then the Teleport project that's based in Brazil. And each of them is sort of really interesting. So just a kind of really quick overview. Now, the Transparency Watch project started in 2011. It was a web-based platform and then became available through mobile technology, so Android and Apple apps were created to access the platform as well. But one of the really key things it's using is it's based around the Ushahidi crowdsourcing platform, which was created in 2008 to monitor and map the post-election violence in Kenya. So what they've done in this particular project with Transparency Watch is they've kind of created a similar type of mapping. And part of it is by design. So the platform, it's sort of, in terms of its creation, what it was looking to do was to build awareness, but also serve as a platform where people could monitor, so they could report allegations of corruption that would then be investigated. And that's a different line of reasoning, so we won't go down that sort of rabbit hole. But in a sense, the platform was created purposefully to include the mapping. So mapping was one of the primary rationales and reasons for the design and the selection of this particular tool. And part of that, as I said, is it's wanting to build awareness amongst the population. It's about accessibility, that visualization. But there's also challenges with that in terms of sustaining citizen engagement. It has done so, but it's ebbed and flowed of time. And so I think one of the things that's quite interesting is that purposefulness. Now, quite similarly, you have the I Paid a Bribe platform. And again, the visual is very important, but what's different about this particular platform that I found really interesting in terms of its design, it's
again, monitoring and reporting of allegations here of bribery. But also what it's doing is it's keeping it as a database that citizens can then go back to kind of check, but they can use it to then make decision making about, say, healthcare services or which counselor or which area to report things. And so it's not just one that's being sort of taken forward for potential to go to court, but actually it's giving the citizens another resource to kind of look up where, who's been, alleged to have taken a bribe from their officials in their area. And I think that's quite interesting because, again, it's not just about the visual, but it's about what is the purpose. The purpose is not just about reporting. It's created a repository as a point of check for citizens as well. And then the last one that I know Fernanda mentioned as well, Telepay. Now this one's sort of interesting. They used originally a WhatsApp bot, and one of the rationales for it was that, one, everybody knows it. It's used on a daily basis by the population, so it's not anything new. So it should be something people are able to engage with. Now, in terms of what the original project was to report monitoring of school construction projects within sort of different Brazilian municipalities. Now, one of the interesting things is it tried to use a very specific application which was already in the public realm. So very, user-friendly. It had the ability to not only include text, you could also include image and video recordings. And the thought process was that it was really accessible. And so those were sort of the driving, sort of reasons for the experimentation, but also the use of the particular app in this particular case. Now, with all of these, out of the three that I've just shared with you, this one is probably the most challenged in terms of the continuity of it, in terms of usage and engagement. Now, with all the apps, there is a sort of level of engagement, and in some cases, engagement, in particular, if there is for citizens, the view that actually the engagement has created a sort of result that kind of helps to re-engage more people into the process. So just some initial reflections and then some initial concluding thoughts I had that I wanted to share with everyone about where I'm going with the paper and the project at the moment, is thinking about the availability of the types of tech and platforms that are used, particularly by the public. So things that we select to use for engaging the public in anti-corruption work tend to be things that are very familiar already. Other things, and I know Fernanda touched on this, funding initially, but also for the, thinking about the afterlife of funding or continued funding becomes a real issue in terms of creation of these platforms. So the selection is not just in the moment, but in some cases, it's about, can it almost run itself? So for instance, the Transparency Watch one in North Macedonia, I said it's been in place from 2011. One of the challenges it currently has is it needs to be updated, and it costs money to update it. So it's still running as it was in 2011. But obviously there are lots of digital and technology changes that have happened in that last, decade and a half. And so that's one of the issues. There's other issues of other projects I've come across where infrastructure. So here I'm thinking about internet connectivity coverage, for instance, is very varied in different parts of the, sort of the country. In those kinds of situations, then creating an app or platform requires, in a sense, government infrastructure, because the organizations themselves will not have the capacity to create that infrastructure. So they're kind of working within the framework and the bounds of infrastructure that's already there. There's also perhaps current political culture in terms of civic participation. Is there a high, sort of desirability to participate? Do a lot of citizens participate in other ways?
is there mobilizing in existence in terms of civil society organizations already on the ground? Because that can also help to trigger some of these initiatives and then engagement with these types of platforms and apps. And as I mentioned, visibility of results of change, that kind of helps further create that sort of additional civic engagement because it kind of goes in a cycle then. And then one of the last reflections I had was sometimes the apps I said are created, but I'm also wondering about Please, who the target. Sorry, you had 3 minutes, sorry. Yes, Okay. yes, I'm almost done. Who the target audience is. And this can also impact then the selection of choice. Like for instance, using the WhatsApp bot because it's already an app that's used within the public realm. Now, 4 key things I think of when I think about design and deployment of digital tech within anti-corruption projects. Accessibility in all its forms. Visualization can be really important for capturing audience's attention, but also keeping it and looking at that changes that happen as well. There's the issue I haven't covered, but security and privacy of data in terms of monitoring in particular and reporting of allegations. And then there's a real challenge of that sustainability of citizen engagement, in particular if you're funded or no funding after the initial stages. So my conclusion and concluding thoughts to follow more follow-up questions. So one of the things I want to understand is how do citizens' perceptions of corruption impact their engagement with digital tech for anti-corruption efforts? So even when you have tech that is in everyday use, like a WhatsApp bot, can the use of digital technologies change both public perceptions as well as actions, so behaviors towards corruption? And always, when we think about the use of digital tech, who are the drivers? So is it funders? Is it government? Is it actual citizens? Is it civil society organizations? All of these things make a difference in terms of then the type of digital tech we're using, how long it lasts, whether it has longevity or never really gets off the ground as well. And so these are some of the things that I've been thinking about with this paper. So I'm going to stop there, but I'd love to hear your thoughts. So thank you so much for having me. Okay, thank you very much. Now we have Marco Letizi. It's supposed to be here. Yes, Marco Letizi. Online, Marco Letizi. Okay, well. So, next, Irene. Irene, ¿vas a presentar en español? Irene. Como me digas, Como lo que sea tú más te fácil. sientas más cómoda, la verdad, como tú quieras. Yo Pues más puedo- bien dependiendo de la audiencia, lo que tú me digas. Y tenemos total audiencia amistad. Sí, sí, como tú te sientas, sí, ahora sí, como tú prefieres. Tengo tu biografía en inglés, entonces la voy a leer aquí en inglés. ¿Listo? Va. Okay. Irene Tello-Arista is the program director of Action for Justice, a columnist at El Universal, and a PhD researcher in political science at Central European University. Her research focuses on how beneficial ownership data can support anti-corruption efforts, particularly in contexts marked by opacity and institutional fragility. She has over a decade of experience working on anti-corruption, justice reform, and civic technology. She previously served as an executive director of Impunidad Zero and held research roles at NYU, Gold Lab, and Transparencia Mexicana. Her work explores how to detect grand transnational corruption networks that undermine public service delivery, especially in the health sector, and how to build anti-corruption coalitions that connect government, civil society, academia, journalism, and victims of corruption to respond collaboratively.
Okay, and Irene has also been presenting since 2023. Yeah, she has also presented in this conference, so we are very welcome. You are very welcome to have you. So please, Irene, go ahead. Thank you. I think because everyone has been speaking in English and my presentation is in English, but yeah, whatever. If you don't have a translator, I can do it in English. Okay, yeah. First of all, Okay. Bonnie says that because you have your slide in English, maybe speak in Spanish is gonna be better. perfecto. Entonces, cambiamos. Cambiamos de Muchísimas idioma. gracias. Okay. Muchísimas gracias, Bonnie y Gio, por organizar esto. Felicidades, porque ahorita que yo estoy organizando una conferencia me doy cuenta de todo el trabajo que implica. Entonces, gracias por hacer estos espacios. Yo quiero presentar un poquito lo que estoy haciendo en el doctorado. Bueno, para los que no me conozcan, he trabajado muchos años, sobre todo en sociedad civil, y trabajé en una organización que nos dedicábamos a investigar temas de corrupción e impunidad en México, particularmente en el sector salud. Y uno de los casos que analizamos fue el uso de empresas fantasma en compras públicas en sector salud. Básicamente lo que hicimos fue solicitudes de acceso a la información. Tenemos el listado del 69B, que algunos tal vez conocen. Es un listado que Hacienda en México detecta de las empresas fantasma, y pedimos tanto al SAT como a todos los sujetos obligados de transparencia en el sector salud que nos dijeran cuántas facturas falsas, y encontramos más de 23,000. Al final solamente teníamos el nombre de las empresas y no de quiénes se beneficiaban de estas empresas. Entonces, por eso decidí estudiar esta política pública que existe en varios países del mundo, que se llama registros de beneficiarios finales o beneficiarios controladores, que son las personas que se benefician de una empresa. Creo que aquí es donde tengo que empezar a hablar de esto, porque sí quiero explicar por qué estoy estudiando países europeos y cómo creo que en Latinoamérica podemos usar estos datos. Un poquito para que sepan, voy a hablar de las motivaciones del estudio, el marco conceptual y las expectativas que teníamos al inicio de este proyecto, los datos y los métodos. Perdón por ir tan rápido. Bueno, es importante mencionar a mis coautores. Estoy haciendo esto con Antonina Volkotrup, de Ucrania, una gran investigadora, y con mi asesor, que es Mijail Fasekas, en la Universidad Central Europea. Pero sí quiero explicar un poquito cuáles eran las motivaciones. Creo que se ha hablado mucho y cada vez se habla más de la importancia de tener registros de beneficiarios finales. Estos registros fueron creados desde el 2015 en Europa. El primer país fue Ucrania, justo como para saber o evitar que empresas y compañías y otros vehículos legales como fondos y fideicomisos sean usados para crímenes financieros, ya sea corrupción, lavado de dinero o evasión fiscal. Sin embargo, creo que ahorita estamos en un gran momento para analizar qué tipo de datos tenemos, la calidad de los datos que hay en registros de beneficiarios finales centrales, y si se pueden realmente usar estos datos tanto para prevenir como para investigar redes de corrupción, que es un poquito lo que yo quiero hacer en mi tesis. Entonces, hay muchos artículos académicos que analizan un poco como los beneficios, ¿no? Pero no había artículos que se hiciera un análisis sistemático de riesgos de acuerdo a los datos que tenemos para analizar si podemos generar indicadores de riesgo con datos de beneficiarios finales. Entonces, siempre se ha hablado de que tener esta información es muy buena, pero no se han hecho estudios ni se ha utilizado realmente para hacer estos análisis y para ver si realmente funciona. Y creo que una de las cosas que quiero mencionar aquí es: sabemos tristemente que las redes de corrupción se adaptan a reformas de transparencia. Entonces, no porque uno tenga una reforma de transparencia, las redes no van a adaptar su funcionamiento, y aunque adapten el funcionamiento, dejan rastros, y eso es lo que estamos intentando ver con este paper. Hay otros artículos muy buenos, como artículos de Michele Riccardi y de Hemserk, que han intentado hacer análisis de redes con los datos de beneficiarios finales. Ahorita lo que queremos hacer es unir dos grandes bases de datos administrativas: las bases de datos de registros de beneficiarios finales con las bases de compras públicas, que creo que es como la nueva frontera anticorrupción, como para ver cómo se pueden hacer indicadores de riesgo de propiedad y cómo estos indicadores de riesgo podrían ayudar a gente que quiere detectar redes de corrupción, tanto en compras públicas como en otros sectores en los que puede haber temas de corrupción. Básicamente, los objetivos de este artículo es
ver o poner ahora sí que las bases para la próxima literatura académica como de políticas públicas que quieran ver cómo utilizar registros de beneficiarios finales. De hecho, una de las cosas que yo quería hacer es dar recomendaciones. En México, aunque tenemos una ley de que tendría que estar este registro, todavía son las empresas las que tienen estos datos y no está centralizado de una forma pública, que creo que es lo que tendría que ayudar, ¿no? Y también hacer una prueba de validez como para ver si todos estos indicadores de riesgo se correlacionan con otros indicadores de riesgos en compras públicas. Y otra de las cosas que queríamos hacer era generar hipótesis específicas sobre el impacto que están teniendo en la creación de registros de beneficiarios finales en crímenes financieros, que creo que es una de las cosas que a mí más me interesan, ¿no? Empezar a moverlo hacia cómo usar estas tecnologías como para detectar, independientemente de que sabemos que muy probablemente los datos que tengamos haya datos de prestanombres todavía, haya datos incompletos, haya datos que no se han verificado y aún así como sociedad civil, periodistas, académicos, podemos usar esta información para generar indicadores de riesgos de propiedad. Un poco el bagaje institucional, porque es importante entender, tuvimos que analizar 6 países europeos por varias razones. Primero que nada, por que tengamos datos tanto de compras públicas como de beneficiarios finales para un tiempo largo de tiempo para que se puedan hacer estos matching de datasets, que tiene que ser muchos años, y para que puedas empezar a generar estos análisis sistemáticos de riesgo en un periodo prolongado de tiempo. Al final tenemos a Dinamarca, Estonia, a Latvia, Eslovaquia, Ucrania y al Reino Unido. Otras cosas que teníamos que tener era que tuvieran ahora sí que el andamiaje legal similar, como para que se pudieran hacer comparaciones, que son unas cosas que yo estoy ahorita viendo. Aunque la Unión Europea tiene estas Anti-Money Laundering Directives, que son las que obligan a que todos los países primero tengan un registro de beneficiarios finales y luego lo hicieron público, pero ahorita tuvimos otro problema porque la Corte de la Unión Europea determinó que tener esta información pública violaba datos personales, entonces está echando para atrás, pero viene la sexta Anti-Money Laundering Directive que va a intentar ayudar ahí para ver quién puede tener acceso a esta información. Necesitábamos más o menos que tuvieran similitud en las leyes que estaban gobernando la creación de estos registros, porque al final, y esto es uno de los problemas que vimos, la ley determina qué tipo de datos no solamente se recolectan de los beneficiarios finales, sino que se hacen públicas. Entonces, acabamos teniendo estos vacíos de información entre distintas jurisdicciones que acaban creando de una manera muy desafortunada, áreas de oportunidad para que las redes, porque sabemos que las redes de corrupción muchas veces son locales, pero las redes de lavado de dinero son internacionales, puedan ir moviéndose también como para ir como calando en qué registran cada cosa, ¿no? Pero bueno, hicimos como este análisis como para ver cómo estaba funcionando. Una de las cosas que pasa con los beneficiarios finales es que hay, ahora sí que el límite. Entonces, si uno pasa de los 25% de la propiedad o del control de una empresa, se tiene que declarar ese beneficiario final, y si estás abajo, en muchos países te dicen que no tienes que declararlo, lo cual creo que muchos expertos han dicho que es una medida no satisfactoria, porque idealmente tendrías que saber todas las personas que se benefician o que controlan una empresa. El marco conceptual lo voy a explicar brevemente. Básicamente, nuestra hipótesis era que había más probabilidad de tener riesgos de propiedad en una empresa en la que también estuviera participando en otro tipo de delito financiero. Ahorita lo que estamos viendo es como más riesgo de corrupción en compras públicas. Todo esto lo estamos midiendo con temas de indicadores de riesgos o red flags, porque pues obviamente no es como que tengamos una base en la que podamos ver todas las personas que declaran que tuvieron algún acto de corrupción en una compra pública, pero estos indicadores de riesgo o de red flags que desarrolló mi asesor creo que son muy buenos porque vas teniendo varios indicadores que te van subiendo el riesgo de que un contrato público tenga más riesgo de corrupción que otro. Lo que intentamos hacer fue una convergent validity, que ahorita no sabría cómo traducir el término, perdón. Básicamente lo que queremos ver es que si un contrato está relacionado con mayor riesgos de corrupción en compras públicas, si se relacionaba con ciertos indicadores de riesgo de propiedad, que esto es creo que lo más innovador y lo que queremos mover, ¿no? O sea, así como ya tenemos red flags en temas de compras públicas para contratos, lo que queremos ver es si podemos tener red flags
para temas de propiedad con los datos que hay en registros de beneficiarios finales. Una de las hipótesis que un poquito les he seguido contando es que creíamos que tal vez la calidad de los datos que tenemos en registros de beneficiarios finales públicas no es la óptima. Entonces, que tenemos que también jugar un poquito con cómo se podría ver un prestanombres o alguien que está intentando ocultar la propiedad en estos registros de beneficiarios públicos. Para esto lo que hicimos fue analizar no solamente muchísimo del trabajo que se ha hecho sobre este tipo de bases de datos, sino también muchos esquemas de delitos financieros, sobre todo relacionados con compras públicas y con temas de prestanombres en empresas, como para ver, de acuerdo a la información que teníamos disponible, cómo podíamos analizar y generar indicadores de riesgo. Entonces, les voy a explicar un poquito los que usamos. Uno de los que tenemos es el número de compañías que un mismo beneficiario controlador tiene a su nombre. Esto es porque desgraciadamente en muchos lugares todavía se vende la figura del director o del propietario y te dicen, te venden el paquete, ¿no? Y entonces te arman la empresa, ellos ponen a quien se supone que es el propietario y como venden este servicio, una misma persona puede tener muchas compañías a su nombre. Esto no necesariamente tiene que ser algo ilegal, pero lo estamos poniendo como uno de los indicadores de riesgo. Otro tiene que ver con el cambio de la propiedad. Entonces, si hacen muchos cambios, por ejemplo, cuando se está intentando evadir sanciones, cambian el propietario de la compañía para que así si la persona que se pone en la lista de sanciones intentar evitar, ¿no? Como que hay una relación entre la empresa y el propietario. El no tener a un beneficiario controlador registrado. Esto es una cosa que estamos intentando analizar porque hay algunos registros donde sí dicen no declararon, no pudimos encontrarlo, y hay otros donde no sabemos si es más bien un error de que no se hizo una buena captura de datos respecto al beneficiario final, pero también lo pusimos ahorita como un indicador de riesgo. La edad del beneficiario final. Muchas veces, y esto lo hemos visto desgraciadamente en México, se va a un pueblo, se pide a una persona que les den la identificación oficial, se les da un poco de dinero, gente que no, de escasos recursos, que acaban siendo propietarios de empresas fantasma con las que se lavan millones de pesos o de dinero, o que se usan para esquemas de corrupción. Entonces, o muy jóvenes o muy grandes, ahorita estamos teniendo como para ver si podía ser un indicador de riesgo. El beneficiario final fuera de un país extranjero a donde se realizó la compra pública, que fuera de un país de sanción, que fuera de un offshore jurisdiction. Este es un tema que sabemos que es bastante controversial porque depende de la lista que uno esté utilizando, de cómo se identifica un offshore jurisdiction o no. Pero bueno, ahorita utilizamos, después les puedo decir qué lista, pero una lista de estos países. La edad de la compañía, porque muchas veces son compañías que se generan recientemente para ganar solamente un contrato. 3 minutos. Perfecto. Ok. La edad de la compañía y que fuera una persona políticamente expuesta también. Para irme rápido, esto es un poquito lo que vimos. Estos países en este periodo utilizamos de Open Tender y de Open Ownership los registros de beneficiarios finales y se hizo un proceso de data matching que la verdad es bastante complejo porque hay algunos que no tienen un ID por compañía, entonces tiene que hacer el macheo por nombre y pues los nombres también van variando, tienes que poner todo en minúsculas, hay muchas cosas que se tienen que hacer. Intentamos hacer la mayor cantidad. Ahí se puede ver como cuál fue el macheo que pudimos hacer de compras públicas, contratos con beneficiarios finales. Básicamente son relaciones lineares, como para ver si había una relación entre mayor riesgo de corrupción en compra pública y estos riesgos que les acabo de decir de beneficiarios. Y lo que podemos ver, que ahí lo estoy representando muy rápido, es que sí, en gran parte, muchos de los indicadores de riesgo de propiedad que estamos identificando se relacionan con mayor riesgo en contratos en compras públicas. La verdad es que esto fue una sorpresa porque sí esperábamos que tal vez los datos que hubiera en registros de beneficiarios finales no fueran de suficiente calidad. Creo que esto, la verdad, fue una buena sorpresa y a la vez no, porque sabemos que lo que nos está diciendo es que se están utilizando compañías muy probablemente para una cantidad de crímenes fiscales. Hay algunos que no funcionaron, por ejemplo, el tema de sanciones, el tema de que fueran extranjeros. También depende mucho del país, ¿no? Por ejemplo, el único que pudimos hacer con personas políticamente expuestas es en Ucrania, porque teníamos una base de datos
que Antonina y su ONG creó, pero creo que es uno de los temas que quisiéramos elaborar, ¿no? Que si tenemos este tipo de registros, aunque sabemos que generar registros de personas políticamente expuestas es muy complicado porque van cambiando y no solamente es la persona que está en un puesto público, sino también familiares y personas cercanas. Pero la verdad es que creo que a mí lo que me mantiene muy contenta, ya no les voy a poder mostrar por país y por indicador, después les podría contar lo que vimos, es que sí tenemos datos suficientes de calidad como para detectar riesgos de propiedad, que creo que es la siguiente frontera. No nos podemos quedar solamente con el tema de compras públicas y al final tenemos una compañía que está a nombre de un prestanombre o que es una compañía fantasma. Tenemos que usar estos datos para prevenir, pero también para investigar y sancionar a estas empresas. Yo la verdad es que estoy muy emocionada de este trabajo. La verdad sí es raro porque siempre que estoy en reuniones de temas ya de política pública, en temas de beneficiarios finales, siempre sale el tema de, no, es que hay que proteger los datos personales de los dueños de compañías. Y no estoy diciendo que no, porque obviamente es un gran tema, pero sí creo que hay que recordar que desgraciadamente vivimos en una situación en la que empresas se pueden utilizar para dañar bienes públicos de una manera muy contundente. Entonces, que esta información es importantísima tenerla y que entre más tengamos sociedad civil, periodistas, academia que se dediquen y sepan utilizar como estos datos, podremos tener un mejor ecosistema para intentar hacer algo contra temas de corrupción y lavado de dinero. Y pues nada, yo estoy aquí para escuchar sus preguntas y comentarios y muchísimas gracias otra vez a todos ustedes por el tiempo y por el espacio. Gracias, Irene. I don't know. I don't know if Marco Letici is online, maybe, or no. Okay. If not, we are gonna follow with your questions. So please, if you have questions online, raise your hand. Also questions here in the auditorium. Okay. Here in the auditorium, we had 1, 2, 3 questions. So I'm gonna take the questions here first from the auditorium, and then I'm gonna go online. So Byron, please. Muchas gracias. Una pregunta pequeña para Irene. ¿Cómo reconcilia esta propuesta con el tema de los fideicomisos? Que hay literatura que demuestra que es una herramienta financiera muy común y muy estándar para ocultar identidades y para literalmente fomentar procesos de opacidad de identidad y que es muy común. Entonces, especialmente en la región andina están explotando y emergiendo muchísimo. Y literalmente la intención de los fideicomisos es ocultar la identidad. Entonces, ¿cómo reconcilia esa herramienta? Eso, gracias. Ok, voy a tomar otra pregunta más y luego entonces vamos a respuestas. There are no questions from the public online? Okay. ¿Quién más? Luis, please. Hello. I'd like to ask Fernanda and Dale about what you said in your presentation about the organization that are dying out after some times, and also about the costs of maintaining the softwares that they are using. Is there are they like experiences of softwares that were more than just a country, like that will, because from what I understood, this was costly because there was no economy of scale, or it was something that was too small to interest that much people that it maintains on itself. So were there experiences of projects that are bigger than that? Thank you. So please go ahead and answer these 2 questions first, and then we had at least another question.
Pues rápido para el que me preguntó de los fideicomisos, justo ahorita lo que estamos analizando, o al menos yo estoy analizando como la legislación, porque depende de los países, está intentando hacer un esfuerzo porque fideicomisos también tengan registros de beneficiarios finales, justo para evadir este tema de ocultar al verdadero propietario. Sin embargo, muchos países no los tienen como parte de las personas que se tienen que registrar en fideicomisos. Entonces sí creo que es la siguiente batalla que estamos dando, ¿no? Ahorita, al final del año vamos a tener la Convención de los Estados parte de la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción, y uno de los temas que se van a discutir tiene que ver con beneficiarios finales y cómo los países van a empezar a tener que tener, si son firmantes de la convención, que gran parte de los países en el mundo son, cómo tienen que tener estos datos. Entonces, ahí es donde vamos a intentar empujar mucho este tema, ¿no? Para que se sepa que si no se ponen fideicomisos, lo que se hace es que la gente va a empezar a tener fideicomisos como la manera de ocultar quién se beneficia de estos esquemas. Thank you. Now, Fernanda or Dave, who wants to? I can start and they will Okay. complement. No, great question. I would say about the economy of scale, yes and no. So yes, there are many cases where they died, but more because of lack of use. So the Tajipé that Dale showed, I think it's a very interesting case of birth and death. So it started with a grant from Google, and this was voted by citizens. They had a bunch of proposals. They selected this one to monitor nurseries and schools. They first created an app, but then Transparência Brasil realized that no one was, people were downloading the app but not using it. So Google suggested moving to a WhatsApp bot, thinking that our people are on WhatsApp, so therefore they're going to use, but still very little use. So it was quite interactive. So you could share your location, and then they would list addresses of schools near you where you could go to monitor. And these are schools that were already delayed. The construction was delayed. Very, very small number of users, they decided to discontinue. So your point is valid in the sense that, okay, so it was just this, just for schools. What if it was for hospitals and other things? But there is another initiative called Global Leaks, is a whistleblowing platform, and open access, encrypted though, and then they help people who want to set up this platform to do that. Largely used in Latin America, thanks to a Mexican organization called Poder. They contacted a lot of many journalists, small media outlets, independent one. They are setting up. In Uruguay, for example, in 4 years, last time I checked, so it was launched in 2020, it received 2 reports. And then in this case, maybe the context of Uruguay may explain why the use was not that high as they expected. But still, even if you create a tool that can be used everywhere, like Global Leaks, they use Tor browser that not everyone knows that exists. It's hard to use. So there are some constraints. And it's not just about maintaining, it's about updating as well. Why do you think we have iPhone 15, blah, blah, blah? You need to keep the need for more. And most of these tools get grants, and when luckily they launch it, but they struggle to survive, I would say. But these are my 2 cents. Do you have anything to complement? Yes, I do. I think you've said a lot of what I would have said, but I think the other big point I would add is it's about awareness as well.
So it's related to the number of users. So you can design the best app, the most accessible app or tool. But if people don't know about it or people are not wanting to engage with it, and that's why I mentioned about sort of the whole political culture of actual engagement as well can have a real impact on the usage or not of an app. Now, I've also heard of an instance where an app was created, so it had funding, quite good funding behind it, but then they decided to launch it in a place where actually infrastructure was not set up. So they didn't have a lot of mobile phone users, but they created an app for use with a mobile phone. And so sort of the mismatches that way can really then sort of destroy the, sort of the use of an app or a tool for anti-corruption, but also then deter others from creating within that space because they think, oh, people don't want to use it. And actually, it's not that people don't want to use it. It's actually they don't have the real accessibility to do so. So I think there's like a number of things that we'd really want to consider with the, sort of the design stage before you even decide to launch something into the public realm as well. Okay, thank you. Now we have another question, 2 questions more. So Luis, please. Hi, everyone. Good afternoon and good night. I'm going to make the question in Spanish because the presentation was in Spanish. But I do think that there are some points that could help on, or at least instigate the rationale of the projects of Fernanda and of Dale also. So I'm going to speak in Spanish. It's for Ernesto. Ernesto, pienso yo, una diferencia entre usar AI para automatizar proyectos de anticorrupción o diseñar proyectos de anticorrupción en procesos que son pensados para ser automatizados. No es lo mismo pensar en cómo voy a venir de afuera con el AI, pensando en cómo controlar un proceso que no está diseñado ni para ser controlado, porque muchos de los procesos administrativos que tenemos, algunos están diseñados con base en políticas anticorrupción, pero otros no. Son todavía más antiguos. Hay muchos procesos de licitación que no están diseñados para ser controlados por ejemplo, sociedad civil. Son diseñados para ser controlados por el Tribunal de Cuentas, la Contraloría, lo que sea. Yo te digo que yo trabajé mucho tiempo haciendo licitaciones y no es lo mismo un proceso que tiene una organicidad y tú vienes de afuera y no tienes cómo entrar. Y ahí veo como que puede pasar a veces cuando decía Fernanda. Si el proceso de construir escuelas no está diseñado para que la sociedad participe, porque no fue la mamá que escogió qué tipo de escuela iba a atender a su hijo, tampoco va a tener mucho interés en participar en un proceso que viene de afuera. O sea, la cosa es bien complicada. No es muy fácil. Por esto muchas veces uno quiere poner un proyecto de control desde afuera y no funciona. Y el problema no es la inteligencia artificial, que ni es tan inteligente, sí, en verdad. El problema es que el proceso no está diseñado para ser auditado de esta manera. No sé. Gracias. Era esto. Gracias, Luis. Now we have another question. Bonnie? What you don't know is that I actually have questions for each of these speakers. So for Fernanda, and I guess I'll mention that Fernanda and Irene both have my contact, so if we're short on time, they can answer me privately. But Fernanda, your message seems to be that running an anti-corruption organization, especially with technological tools, is nearly impossible in the long run. And so my question is there any hope for these organizations? For Ernesto, este puede ser para todo el panel, could be for the whole panel. ¿Hay algún riesgo de que sabiendo que se utiliza la inteligencia artificial para detectar los contratos corruptos, se encuentren formas de evitar las banderas rojas? Creo que algunos de los otros ponentes contestaron esta pregunta también. For Dale, I'm most familiar with the I Paid a Bribe platform, and I'm also guilty of focusing on the I Paid a Bribe portion of the platform, but there are 3 other parts of the platform. And so, for example, the bribe hotline
provided, past tense, information on how to engage with the government without paying bribes. And I think that's a really important part of the platform that maybe you should also look at. And then also I'd ask you, do you think that the reporting of honest officials, I met an honest official, and the I didn't pay a bribe portions of the platform, are they valuable? Are they something that should be emulated by others? For Irene, how has the relatively recent decision in the EU regarding beneficial ownership registries, that is, that they're not made public, how does that impact your analysis, or will it impact analyses like yours in the future? Well, thank you, Bonnie. So, There please. is hope, Bonnie. Let's not Okay. be pessimistic. Transparência Brasil, I think they found a way. I'm not sure if they are doing that right now, but after this experience, they realized that maybe there are certain types of tools or anti-corruption technologies that are not made for everyone. So what they realized that maybe we would contact activists from other sectors who are already engaged in the health sector, in the education sector, and we are co-develop with them something that may help them as they are already engaged. So this is one possible path. Another one, just to connect with what Dale said, is improving communication. And because there's this thing that people don't know, a lot of things exist. Education helps. I was teaching a module on corruption, and I made all my students to discover a new or an existing anti-corruption technology and present. And I was very happy that one of them became volunteer in one of these initiatives. So I think we cannot lose hope, but you're right. Before launching a tool or developing something, I guess a lot of tests, you need to think a lot about what type of tool, what type of corruption, and in the long run, how this can survive. Not going to take more time. That's it. Thank you, Fernanda. Now, Dale, Irene. Great. I was just going to say one thing I would add to what you said, Fernanda, is it's also the target audience. Because sometimes I think the apps are targeted at everyone, but actually it's probably a particular sector that might engage with it more. So I think that's something we need to think about as well. No, thank you so much for Bonnie for that question. In terms of that, yes, you're right. I think I need to have a look, because I think the part of the platform, the I Paid a Bribe platform, that talks about how to sort of engage with these types of officials who are also, sort of wanting bribes, how to manage them, I think is a really important one. But also the one is, I found sort of an honest, if you like, official to engage with. I think that should be emulated elsewhere, because it gives people hope. So it doesn't always look as if we're just focusing on the negative. I think that's also one of the things that's sort of interesting with some of these platforms. It's kind of condensing and focusing people on what corruption is, but also that actually there are pockets and places where there are still officials who are doing a good job, and you can engage with them, and how to engage with them, but also identifying them is, I think, something really useful. Rather than just name shaming the bad people, it's also highlighting perhaps the ones that stand out for doing good for public service as well a bit more. Perhaps particularly in our current climate, globally, that's even more important. But no, other things for me to think about. So thank you so much. Okay, thank you, Irene. Mil gracias por la pregunta, Bonnie. Yo la verdad es que sí estoy un poquito preocupada, porque sí creo que estamos ahorita dando una gran batalla otra vez. Ya habíamos probado, o creo que quedaba claro que la transparencia era algo necesario para
el bien público y para luchar contra la corrupción. Y no solamente esta sentencia de la Corte Europea, sino lo que está pasando en Estados Unidos y mucho que están presionando mucho otra vez como por mantener privado quiénes son los dueños de compañías. Y digo, es una discusión que he tenido con colegas de que no es que pongamos de lado que se tiene que proteger datos personales, pero sí creo que también tenemos que empezar a hablar de cómo muchas compañías y fideicomisos son utilizados para actos de corrupción, para el daño del erario público, porque yo lo que les digo muchas veces es, ok, va, mucha, mucha protección a datos personales a una persona que tiene una empresa, o sea, no estamos hablando de cualquier persona, es una persona que tiene una empresa. Y la gente que sufre la falta de medicamentos por temas de corrupción o que pierde la vida por un contrato público y una obra pública que no se hizo bien, o sea, ¿por qué esos derechos humanos no los ponemos también al frente en este tipo de discusiones? Cuando además creo que ya hemos dicho, o sea, no por tener estos datos se van a poner públicos, se pueden hacer distintas, ahora sí que temas de quién tiene acceso a qué datos, ¿no? Entonces, a mí sí me preocupa porque sí creo que no solamente va a cambiar el acceso, porque ahora son los que tienen legítima, ¿cómo se llama? Bueno, que tienen legítimo acceso para tener acceso a estos datos, sino que creo que la calidad de los datos va a bajar. Entonces sí creo que estamos en un momento crítico en el que tendríamos que estar hablando de esto para que no perdamos todo lo que se ha avanzado, no solamente en temas de beneficiarios finales, sino de compras públicas y que estos datos los podamos seguir teniendo a la mano. Gracias, Irene. Ernesto, no sé si, ok, entonces creo que salió. Si Ernesto quiere responder algo. Ok, bueno, entonces damos por concluida esta sesión. We will finish this panel. So thank you very much for all your presentations. We really enjoy. We finished earlier. So we had like 30 minutes for the break, for the coffee break, and we will back at 4 p.m. here for our last panel. This is a special session. Our host, the Observatorio Fiscal de la Universidad Pontificia Javeriana, will present all the instruments that they have been developing. So we would like that you all who are online come with us, so join us to this final panel for this day. So thank you very much